Wunderbar. Ja, der Film war wunderbar. Aha. Ja, Also du magst solche Filme sehr. ja, Sir. Ah, okay. Liest du auch Comics? Nein, Manchmal, Sir. manchmal. Aha. Und welche Comicfiguren sind deine Lieblingsfiguren? Iron Superman, Man. Batman, Superman? Iron Man, Sir. Iron Man, okay. Iron Man war eine spätere Figur. Ja, Zuerst kamen so die anderen. Ah, okay. Und liest du diese Comics online oder kaufst du dir diese Comics? online. Online gibt es eine Free-Site, Free-Website zu lesen, kostenlose. Nein, I have, sir, downloaded a hack version of it. How many? Wie viele? Uh, 8 to 10. Bitte schick mir den Link, ich will das auch machen. Ich lese Comics sehr, Okay, sehr gern. okay, sir. Ja, ich habe einige, also mehr als einige Comics, Asterix-Comics auf Deutsch, einige, also mehr auf Englisch habe ich. Tintin habe ich die gesamte Sammlung, also the entire collection of Tintin. Und welche noch? Phantom habe ich auch. Mandrake the Magician habe ich auch. Also alle aus meiner Kindheit. Aber ab und zu mal lese ich sie auch jetzt. Ja, es bedeutet nicht, dass ich diese immer noch nicht mag. Ich mag diese sehr, sehr, sehr viel. So, übrigens, wir beginnen gleich, aber ich möchte euch etwas mitteilen. Also Radio ist noch nicht da, leider. Aber das macht nicht. Heute möchte ich also den Unterricht ein bisschen früh abschließen, wenn es ginge. Ich muss mal zum Tempel gehen, denn heute ist der Todestag meines Vaters. Ja, an diesem Tag vor 33 Jahren ist mein Vater gestorben und ich mache diese Zeremonie, die man normalerweise bei uns in Indien macht, also die Shraddh. Ja, diese Zeremonie findet nach einer Stunde statt. So, ich muss dann zum Tempel gehen und diese Zeremonie machen, da ich der Älteste in der Familie bin. So, ein bisschen früher möchte ich den Unterricht, also mindestens eine Stunde machen wir, dann gehe ich. Und ab morgen ist normal, ganz normal wieder. Also, tut mir leid, aber ja, es gibt auch einige Sachen, die man dann dringend machen muss. Weil es Indien ist. Das hätte ich vielleicht nicht in Deutschland gemacht oder nicht machen können. Aber in Indien, ja, leider muss ich dann ein bisschen früher weg. So. Ja, so wir waren, also könnt ihr dann meinen Bildschirm sehen, bitte? Wo ist denn mein Bildschirm? Yes, sir. Ja, okay. So. Ja. Wir haben am Freitag mit diesem Thema aufgehört. Bildung der Passivformen. Und ich habe euch auch diese Regelübersicht geschickt. Von werden passiv und sein passiv. Sein passiv kommt eigentlich in der 7. Lektion. Mit Vergleichssätze, als ob, als wenn und so weiter. Das sind K2 eigentlich. Und K2 haben wir schon behandelt. So, Lektion 7, Grammatik ist fast vorbei. Also ich möchte auch Lektion 7 jetzt heute machen, damit wir ein bisschen Zeit sparen. Und wir können das Passiv als Ganzes, als eine Einheit jetzt diskutieren. Einheit as one unit. A complete thing. So instead of having it a la carte,
We can have this as a complete meal in front of us, as a thali. So beginnen wir mit den Übungen zunächst. Die sind sehr, sehr einfach, diese Übungen. I am sure you did try them out. I send them to you. Yes, sir. So let's try a couple of them. Number one. Peter kauft einen Anzug. So wie Einen Anzug wird gekauft. einen Anzug? Ein, Ein Ein Anzug. Ein Anzug wird gekauft. If you wish, ein Anzug wird von Peter gekauft. Okay? Nummer zwei. Ein Brief wird von dem Briefträger gebracht. Okay? Nummer drei. Sir, einen Moment. Ich Ja? mache ein Brief wird gebracht. Ist auch okay. Kein Problem. Ja. Kein Problem. Ja, okay. Nummer drei. mehrere Reisen würden dem Herrn von der Angestellte des Reisebüros angeboten. Ja, sehr schön. Mehrere Reisen wurden. Das ist Präteritum, ne? Wort ist Präteritum. Also hier muss man wurde benutzen. Acha. Wurde. Check the rule. Okay, yes. Würde. Nicht würde. Würde ist K2. Correct. Würde. Wurde. Where is the passive Übung? Yes, sir. Ich schreibe, but ich spreche nicht richtig. Ja, das ist wurde. Und nicht Wurde. Ü. Ja, kein Umlaut. You have that rule with you in front of you, all of you, or shall I open this here somewhere? I don't know where the hell it is. Ich habe es. Yeah, okay. सर यहाँ पे जो डाटिव वाला पार्ट है वो हम रिमूव करेंगे क्या? Dative, bleibt dative. Rule number 3. Remember I gave you those 3 rules? I gave you the 3 rules. Accusative Objekt im Aktiv, Wert zum Subjekt im Passiv, also Nominativ. Wenn es kein Akkusativobjekt, beginnt man den Passivsatz mit S. Und Nummer 3, Dativ bleibt Dativ. Okay. So, mehrere Reisen wurden dem Herrn angeboten. Mehrere Reisen wurden dem Herrn von der Angestellte des Reisebüros angeboten. The choice is yours. This is our subject. Mehrere Reisen. This is plural accusative. And plural mehrere will be the same in nominative. Mehrere Reisen. There won't be any change here. So mehrere Reisen, plural. So wurden. Dativ bleibt Dativ. Dem Herren Wurden dem Herrn angeboten. angeboten. Now you want to say by whom, then you use the prepositional object von der Angestellte des Reisebüros angeboten. So. Here, we put brackets here. So, mehrere Reisen wurden dem Herrn angeboten von der Angestellte des Reisebüros. Okay, and what about this one here? Das Reisebüro hat die Fahrkarten bestellt. Die Fahrkarten sind bestellt worden. Good, well done. Like if you wish to, von dem Reisebüro. Okay, let's try one more.
Let's try this one. Man kann nicht alle Sätze ins Passiv setzen. Number 14. 14. Man kann nicht alle Sätze ins Passiv setzen. Okay. Yeah, take the object here in the sentence. The accusative. Alle Sätze kann, Moment, Sätze, Singular oder Plural? Plural. Also noch einmal. Alle Sätze. Alle Sätze können, Mhm. अभी फोन तो नहीं आएगा. Okay. Negativ nehmen wir jetzt. Alle Sätze können nicht ins Passiv gesetzt werden. Ist gut. Gesetzt werden. सर इसमें 8 वाला एक बार I need. Ja, एक मिनट. Also alle Sätze können nicht ins Passiv gesetzt werden. उसमें 2 बार डाला है क्या werden, सुनीता? Nein, sir, am Ende. Ja, okay. 8. Ja. Ja. Anjali, problem. Sir, 8th sentence. 8. Ja. Ja. Der Arbeiter hat mich eine Zigarette. ये where इसमें ऑब्जेक्ट आईना सिगरेट. हाँ. सो ये सर ये कहाँ जाएगा? ये prepositional है ना? हाँ. So बगैर preposition के ये तो बनेगा नहीं क्योंकि verb needs a preposition क्या? Right? इससे पहले एक accusative object है कि ये कुछ और है? वो मिश है, वो भी accusative है. ये तो preposition के साथ है ना? O minus cigarette है? हाँ. तो इसको क्यों छू रहे हो? जब clear cut accusative है? मिश. Eine Zigarette. इश. अच्छा. ठीक है. वही वो prepositional object है. ठीक है. What is the accusative object here? सर इश से ना कोई पैसिव आई हैव नॉट सीन, सो आई वाज कंफ्यूज्ड कि इश से भी पैसिव स्टार्ट होगा. क्यों नहीं होगा? I was asked by my teacher to submit the assignment by this evening. I was asked. I've been told that there is a lot of flooding in Chennai. Mir wurde gesagt. Okay. Because the word tell comes with dative, so you say mir. Es wurde mir gesagt. Es उड़ा दिया मैंने mir के साथ ले लिया. Es wurde mir gesagt. Okay. Ich bin von meinem Lehrer gesagt worden. Ich bin von meinem Lehrer informiert worden. I have been informed. Ich wurde von dem Lehrer informiert. तो प्रॉब्लम ही नहीं इसमें. Take the accusative. Sir, aber eine Zigarette is accusative object here. वो Excuse me. तो इसका क्या करोगे? Can you make this without the It's not the accusative object. It is a prepositional object. It comes because of bitten. You can't remove निकाल दो इसको. अब क्या हुआ? इसको भी उड़ा दो. जैसे Arbeiter bat mich eine Zigarette. चलेगा क्या? Can you have this as a sentence? Bat mich eine Zigarette. Double accusative. सोचो. Ist das möglich? Ohne Präposition. नहीं, उन डालेगा या कुछ तो होगा. He requested me a cigarette.
Since it is not possible, we need the Om here. So a bat mich um eine Zigarette. So when you say a bat mich um eine Zigarette, das ist ein präpositionales Objekt. That Om is here because of bitten. Bitten, bat gebeten. He requested for a cigarette. Whom? He requested me. So I have been requested, or I was requested for a cigarette. Don't confuse yourselves with the prepositional objects and the pure direct or indirect objects. If you see a preposition, then it's a prepositional object. So wir können auch sagen, es wurde Why do mich. you want an S? Why do you want an S when there is a mich here? What is rule number 1? Change the accusative object into the subject. If you say es wurde mich, it doesn't work because the accusative will not be visible in the passive. Same Check with the noun. sentences. Check the sentences. How will you put this with an accusative object in the passive? A direct object, that is that action, that is the focus of the passive, isn't it? The focus, what is the focus of passiv? Also, welche Rolle spielt das Passiv? Wie bilden wir das Passiv? Und welche Bedeutung hat das Passiv? Die Aktion ist wichtig. Was wir tun, das ist wichtig. Was getan werden ist, das ist wichtig. Also was ist hier wichtig und wer wurde danach gefragt? Also ich wurde danach gefragt. Wonach? Nach einer Zigarette. Ach so. So, ich wurde nach einer Zigarette gefragt. So why do you need an S? The S comes when there is no accusative object in the sentence. That way you can make all sentences with S if you apply that rule. Correct. Because then you are not focusing on what is being done. The action becomes important. So, ich wurde, bat, ich wurde um eine Zigarette gebeten. Ich wurde um eine Zigarette in brackets von dem Arbeiter gebeten. Yeah, so don't get confused. Where did you come across this S sentence with an accusative? If you've seen it somewhere, do let me know. You don't need that construction right now. It doesn't work. For example, if you look at number 9 or number 10 also. Der Lehrer fragte ihn nach seiner neuen Adresse. Also, fragen nach. Prepositional object. Der Vater brachte seine Tochter zum Bahnhof. Prepositional object. Hatte euch zum Abendessen. Prepositional object. Right? Ins passiv, prepositional object. Im Kino, prepositional object. Im Flugzeug, prepositional. In Deutschland, prepositional. In manchen Ländern, das ist ein präpositionales Objekt.
So when you have a prepositional object, don't touch it. Leave it as it is. Because it goes with that verb. You cannot drop it, you cannot change it. You have to keep it with that verb. Bitten fragen nach. Was gibt es denn noch? Expression. Ja, sprechen über, sprechen mit. Yeah, there is a difference between the pure object, ohne preposition, and an object which has a preposition. Because there are certain sentences which can be changed from one case to another case. What the hell is here? Yeah. Which can be changed from one case to another case by usage of a preposition. Okay. Also, dieser Satz ist euch allen bekannt. Ich schreibe meinem Freund einen Brief. Also Dativ und dann Akkusativ. And I can convert this Freund into an accusative object. By using a preposition, here, an. Schreiben an. I changed meinem Freund into an accusative. Why accusative? Because of an. Schreiben an. It's accusative. So you have to put Freund along with the case of the preposition. So an meinen Freund. Good. Then comes the word order. The direct object comes before the prepositional object. Ich schreibe an meinen Freund einen Brief ist nicht richtig von der Grammatik her. A prepositional object stays at the end, after the direct object. I write to my friend a letter. I write my friend a letter. I write a letter to my friend. This is how we use it even in English. Yeah, so don't get confused. Don't get mixed up in this. So bitten präpositionales Objekt. Eine Zigarette ist kein direktes Objekt, kein Direktobjekt, kein Akkusativobjekt. Das ist hier Akkusativ wegen der Präposition Because of this preposition, bitten plus plus Akkusativ. And Präteritum so wurde, like number 9. Try number 9. Ihn is the direct object. So convert that. Ja? Ihn ist Akkusativ Objekt. Also wir machen ein Nominativ oder ein Subjekt daraus. So what should be the sentence now? Super. Wurde Ja. nach seiner neuen Adresse gefragt. Gefragt. If somebody says von wem, then you answer von dem Lehrer. Otherwise, leave it, no problem. If you write it also, not a problem.
यहां पे फॉर्म जरूरत पड़ेगी. Why? Form the sentence and tell me. Seine Tochter ist accusative object. Seine Tochter wurde von der Yeah, is it present, preteritum, perfect, perfect, Preteritum. preteritum? So it's easy now. seiner Tochter wurde, wurde von dem Vater, Wurde. wurde von dem Vater zum Bahnhof and then gebracht. Gebracht. You'll have to make a small change because the sentence sounds very odd. His daughter was brought by the father. Correct. So change it. The daughter was brought by her father to the station. Okay, von ihm. Ja, die Tochter wurde zum Bahnhof von dem Vater gebracht. And here better would be the person first before the location. Die Tochter wurde von dem Vater zum Bahnhof gebracht. Check the field. The daughter was brought by her father to the station. Check the field. You will get it automatically. What about this one? Euch. Wir. Hatte euch zum Abendessen eingeladen. Wir हो जाएगा. Yeah. Hatte मतलब to come perfect. First, look for the accusative object in a sentence. First thing. Once you find the accusative object in an active, convert that accusative to nominative. So wir Yeah. war Yeah. war Waren. Waren. wir waren von if we want to use von then otherwise I Von can ihm. Ja, von ihm. von ihm Hmm. zum Abendessen eingeladen worden. बस हो गया. It's a very, very simple concept. सिर्फ वो रूल लागू करने हैं. Structure, erstens die Struktur und zweitens, diese 3 Regeln oder diese 3 Faustregeln, die ich euch gegeben habe. Ja, Frage? Question था कुछ? Sir, warum nicht ihr? Von Ihr कहाँ से आ गया? Euch von ihr. He has invited you, so we have been invited, ना? nominative auch का उसने तुम लोगों को बुलाया है, तो हम लोग उसके द्वारा बुलाए गए हैं. ईयर मतलब तुम ही लोग. फिर से we ले लो ना उसको. He has invited you. We were invited by him. You want it with ear? ग्रामेटिकली बना दो उसको, लेकिन मतलब मजा नहीं आएगा मतलब में. Ihr wart von ihm zum Abendessen eingeladen worden. वो भी चलेगा. I gave it a logical one, so I accepted that. Devika, if you want the ear ले लो, उसका nominative बना दो. You're right. You're following the grammar, whereas Anjali followed the meaning. उसने तुम्हें बुलाया था, हम उसके द्वारा बुलाए गए थे. So she has responded with we are. ठीक है.
मतलब तो उसका भी बनता है. ग्रामर के हिसाब से ईयर, das ist auch richtig. नो प्रॉब्लम, दोनों चलेंगे. It's a question of how a person understands the sentence. You're right, but correctly it should be I hatte uns, तो वहाँ wir ज़्यादा जचेगा. Yeah, fine. Right? I hatte uns, also wir werden. So grammar matches. Right? If you want that euch and wir to match, I change this. And then I start with ja, wir waren. These are small minor changes in the sentences. But if you want to be very correct, like Devika is, Anjali, then you follow ear. On one. Will be corresponding 1 to 1. Then your the rules I gave you are applied absolutely rigidly. Was ist das hier dann? Diese Regel haben wir noch nicht gelernt. Welches Objekt hier ist Akkusativ? Dieses Regel. Ja, diese Regel. Diese Regel. Okay. So begin the sentence now. The sentence is in. Okay. So, diese Regel ist von uns noch nicht gelernt worden. Chalega. Absolutely. Dodega. What about this one here? हाँ इसमें तो है ही नहीं एस आएगा. हाँ. एस के साथ. So ये बनेगा es muss Menschen im not geholfen werden. Correct. Absolutely correct. Remember, helfen is dative, no? Correct. So there won't be an accusative object in the sentence. And it is not there. Mention in note is your dative object. Man is subject here. Correct. Remove man. It won't come in the passive. So start with S. Okay. Anjali, noch einmal bitte. Anjali, noch einmal bitte. Yes, ich sage. Ich muss Menschen in not geholfen werden. Ja, es muss Menschen in Not geholfen werden. Es gibt hier kein accusative object. There is no accusative object in the active Satz. So the rule that I gave you, that is rule number 2, says begin your passive with S. If the accusative is not there in the active, begin the passive with S. So es muss, dative like dative, rule number 3. So es muss mention in note, Modalverb, muss remains as muss. If it is muster, it will become muster. So es muss mention in note, geholfen werden. People in need must be helped. काफी simple है ये. You just have to follow that table I gave you for the structure and those 3 rules. Don't deviate from that. Then otherwise you'll get into confusion again. Follow that. चलेगा वो.
Absolutely. Let's try one more. ये बनाओ. अच्छा तो 10 बिल्ड हो Ein जाएगा. Unbekannter hat das Bild für 7.000 € gekauft. Sentence, is it active or passive? Active. Active. Okay. So we need the accusative object here. 10 बिल्ड. Thus built. Thus And then we look at the tense of the sentence. मतलब पेश हुआ है. Yeah, this is perfect. That's perfect. So what is the structural equivalent in passive? 10 बिल्ड viewed नहीं. Das Das Bild Bild ist is gekauft worden. हाँ. So now form the sentence. Das Bild ist für 7.000 € gekauft worden. बस हो गया. And what about this one here? Im Bahnhof ist eine Armbanduhr gefunden worden. ये तो पैसिव सेंटेंस है. Is it passive or active? passive. Passive. What tense is it? Presence, preteritum, perfect, pluscuamperfect. Perfect. Perfect. So what do you do if it is perfect? It's presence. No, it's perfect. So ist gefunden worden. So hat gefunden आ गया? Okay. Now wait. Now do it step by step. Im Bahnhof ist eine Armbanduhr gefunden worden. Aha. Now what do we have here? Eine Armbanduhr. That is the Subjective. subject here. So if this is the subject, then it must be the object also. Correct. In the accusative, in the active, sorry. Okay. तो इसका सब्जेक्ट उधर ऑब्जेक्ट बना दिया. Now von wem? Von wem? We don't have the font. So how do we start her? S. S. 9. S comes only in passive. Man. And your active will start with Man hat eine Armbanduhr im Bahnhof gefunden. Work your way backwards. It's the same. So here wird gebaut. So baut. Presence will be baut. Bauen, baut. Presence. Okay. Von wem? Not there. So man baut. This is the subject here. Ein Haus. So the same subject here will become the object of the active. So ein Haus, man baut ein Haus für alte hilflose Menschen. Full stop. You just have to move from one rule to the other rule. Right here, wurden adressiert. So adressierte you wanted. Again. Just follow this logic here. It's very, very simple. One of the easiest grammar items to learn. How many have you done? All of them? 9. 9, sir. Okay. Sir, 79, 80 is probably. Yeah. Yeah.
Okay. So etwas kann man nicht beschreiben. 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 Huh? सर यहाँ पे object So what is the object here? What is the subject? Where is the subject in this sentence? Man. Man. Okay. So what is the object? So it was So it was. So begin your sentence now. es kann Yeah. so etwas nicht beschreiben werden. Beschrieben werden. Beschrieben. That's correct. Because we don't have the direct object as it is, it's not visible. But you can also start the sentence with so etwas kann nicht beschrieben werden. You can assume so etwas is your object because that etwas can refer to some accusative that has not been given here as a noun. One cannot describe such a thing. Such a thing cannot be described. So such a thing becomes your accusative. If you are unhappy, then you begin with S, also possible. Don't rush through the exercise. Take it slowly. Just understand the sentences. After that, you don't need to do the exercise in writing. You can do it orally. Warum konnte man das nicht gleich sagen? Also dieser Satz ist ein Fragesatz. Why could not one say that right away? Why could not one say that immediately? So man is subject and object. Yes. What is the object? Subject is one, object. Yes. Why could not one say that right away, immediately or right away? Say that. So, konnte, Präteritum. Warum konnte das nicht gleich gesagt werden? It's a question. Leave it as a question. Replace S and put that, take S and put that in the sentence. You replace das. Warum konnte es nicht gleich gesagt werden? Remember, in sentences in German, it is not always necessary to have an accusative object in the form of a noun. Ich habe das nicht verstanden. If I give you a sentence, ich habe das nicht verstanden, what does this das refer to? Particular thing. Yeah, and that how do I know which particular thing? That we don't know. Maybe a reference. Oh, you know that. Whatever we have been discussing till now, that I have not understood. Passive. So I don't have to give you a sentence like, whatever we have been discussing till now from 8:45 onwards,
That I have not understood. No one says that. So I have not understood that. What? What you just said, that is the object. Even in our normal languages, we use the same form. Did you see that? See what? What I just saw. So that is something has happened. We take this context, whatever has happened, and assume that the other person has understood it. This is called language coding. Yeah, we are entering a different field altogether. So in languages, when I use that and this and here, there, I code my things and I assume that both of us are speaking with this about the same context. So what I put here as a code, you will be able to decode. Sometimes it's not done. So then I have to specify what I was referring to. It can lead to some hilarious situations. It's like you asking your friend, "वो लाना तो? क्या लाना है?" You're not understood that. "वो लाना तो." What is this "वो"? And you have used "वो," assuming your friend has been following what you were saying till then, and he or she understands what is it that is needed by him or her. "वो लाना तो." If you have really followed and understood, you will quietly go pick up a book or a pencil or whatever. That "वो" is sorted out. But if you don't know what is this "वो," then you naturally ask, "क्या? वो क्या? अरे वो pencil वहां पड़ी है." अच्छा. And then you bring it over. No questions asked. Und genau auf diese Weise funktioniert auch Deutsch. Alle Sprachen funktionieren auf diese Weise. All of them work this way. It can lead to some hilarious situations at times. And this is also shown in films as a comedy. वो क्या कहते हैं उसको? How do I know क्या कहते हैं? And it goes on and on. अरे वो चीज इसको जो इससे वो उससे, now you're not able to get that word. So इससे उससे, these are all demonstrative pronoun. Until the word comes to you, your partner is waiting because that partner doesn't know what you're referring to. So this "thus" can also be something that is not being defined. So this becomes our accusative object. So warum konnte man das nicht gleich sagen? Warum konnte das nicht gleich gesagt werden? We are not doing the structure anymore. We are doing language basically here. In Deutschland darf man das nicht tun. Do you know what this "das" refers to? In Deutschland darf man das nicht tun. In Germany, one may not do that. Do what? Rock. It's reference to the previous sentence. Rock. In manchen Ländern darf man im Kino rauchen. In Deutschland darf man das nicht tun. So this "thus" is with reference to the previous sentence. Okay. So take your time
going through these. Und jetzt gibt es einige sogenannte, wie es hier steht, sogenannte Passiversatzformen. Zum Beispiel, wenn wir einen Satz mit müssen, können oder sollen haben. Müssen, können oder sollen. Im Passiv natürlich, nicht im Aktiv. Ne? Wenn wir so einen Satz haben im Passiv, wir können anstelle von müssen oder können oder sollen das Verb sein nehmen, dann zu und das Infinitiv von diesem Verb. So, die Begeisterung der Kinder für die Wissenschaft ist frühzeitig zu wecken. So, ist zu wecken ist ein Passiversatzform. Das bedeutet, dieser Satz steht auch im Passiv, aber ohne werden und ohne Partizip 2. So the enthusiasm of children for science is to be wakened early. To be wakened is a passive meaning. Or is to be awakened early. Any questions here? Habt ihr noch Fragen? If das Passivsatz hat müssen, können oder sollen. For example, if it's with können, most of the times, depending on the meaning of course, we can have a sein also and an adjective with bar or lich. That bar or lich depends on the participle which will form an adjective, and you have to see now, does it form with a lich or with a bar? Accordingly, you put the suffix. So what can we do here? Is it financier bar or a financier lich? Finanziert. Leider nicht. Financier bar ist das. That you have to learn. It comes by feel. I can't give you any other rules here. Financier bar. Financiable. So if you remove the können and you put a sein, what will come here in place of sein? Können. Viele Projekte für Kinder, Singular oder Plural? Sein. Sein. Plural. Also conjugated? Sind. Sind. So viele Projekte für Kinder sind Ohne staatliche Hilfe nicht finanzierbar zu That's werden. it. Yes, when you say that. nicht finanzierbar, full stop. werden रिमूव करना पड़ेगा. Werden will not come, no? You have removed werden. You have replaced it. You replace the passive with a substitute form, a Satz form. Es ist kalt. Das Fenster ist zu schließen. What does it mean? Es ist kalt. Das Fenster ist zu schließen. The window is to be closed. It's cold. The window is to be closed. So what should I say? The window should be closed, window can be closed, or the window must be closed? Must. Must be closed. Now form the passive. Das Fenster. Yeah. Das Fenster. Now put the modal verb. Muss. Muss. Now put the participle for schließen.
Schließen. Geschlossen And now put the Hilfsverb, werden. werden. Das Fenster muss geschlossen werden. Das Fenster ist zu schließen. Schließen. It's called an Ersatzform, an alternative form, because it does not have werden plus Partizip 2. Instead, it has a sein plus zu infinitive. Structure-wise, it is different, but the meaning is still passive. Your form has to be submitted today, or is to be submitted by 2 o'clock today, is to be submitted. What is this is to be submitted? Die Ersatzformen. You have to submit, isn't it? Must be submitted. These forms are very common in instructions. All application forms duly filled up are to be submitted at count number 22 on the second floor. All application forms duly filled in should be handed over to the person in charge in room number 23. Are to be handed in. There is no werden here. Müssen eingereicht werden. Sind einzureichen. These sentences are passive. I'm not forming imperative at all. You hand them in. They are to be handed in. By whom? By everyone who is interested in this. If I say by everyone, then it becomes an active. Everyone should hand in their forms. This is active sentence. Alle sollen ihre Formulare im Zimmer Nummer 22 einreichen. Everyone should or shall hand in their forms in room number so and so. That's active Satz. Right? There's also another possibility. With können, there's a sich lassen and infinitive. It's also possible. So let's try that here. We replace kann, abgebaut werden. Diese ganze Struktur mit sich lassen and the infinitive. Naturally, infinitive of abbauen. So this is then the infinitive form. So what will be the sentence here instead of kann? Die Scheu der Kinder vor der Forscherwelt. Was? Yeah, lassen. So what is the subject in the sentence? Checked. Die Scheu der Kinder. So die Scheu oder Kinder? Die Scheu. Die Scheu. Also the shyness. This is the subject. Singular or plural? Singular. 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 This verb is also in singular. So obviously your lassen also has to come in singular. So die Scheu der Kinder vor der Forscherwelt. Now conjugate this verb here. Singular. Last sich. Lässt sich, Umlaut. Lässt sich. And then give me the infinitive now. Abbauen. Abbauen. Sir, we cannot make the active reflexive sentence into passive, but we can make the active
sentence into passive reflexive. It's not passive reflexive. Lassen comes with sich. The verb is sich lassen plus infinitive. But sich lassen always has a passive meaning. This is a unique verb, sich lassen, lets itself, allows itself. The meaning of this verb is it is done by somebody else. I allow myself to be persuaded by my wife to jump off the 100-foot mountain. She did not push me. I jumped by myself. But I allowed myself to be persuaded. ये passive है. So these are special occasions when we use these verbs. So don't get confused. Don't think that passive एक बार आ गया इसमें zish के साथ आ गया तो आगे भी चलेगा. Nein. Echt reflexive Verben lassen sich kein Passiv bilden. They don't allow any passive to be formed. My sentence sounds active, but I have given you the passive meaning. Pure reflexive verbs do not let themselves be built into passive. उनसे passive नहीं बनाया जा सकता है. बनाया जा सकना is passive. Banana is active. You have to be very confident of your language, your own language first. And the moment you use banwana, manwana, kehelwana, karwana, the verb form of the verb tells you you didn't do it yourself. You got it done. किसी के द्वारा करवाया तुमने. किसी और ने ये काम किया. That is your passive sense. I keep repeating myself. Try to work these out in your mother tongue. It's an einfacher. You don't need to know the grammar. You just need to understand the sentence. That's right. Because English will confuse you no end. So passive Ersatzformen, also listen to the same thing repeated here. Finanzierbar, with verstehen bar of versteh is not there, but verstehbar is possible. It's not used very often. So the same sentences here. Werden, presence, wurde, Präteritum, and now werden plus Partizipzweig, wurde plus Partizipzweig, you have to conjugate it. Dann with sein ist geweckt worden oder bin geweckt worden, depends again on the subject. War geweckt worden, Plusquamperfekt, Modalverb, whatever the Modalverb. Soll geweckt werden, sollte geweckt werden, muss, musste, if the modal verb is active Satz is in presence, use this presence. If it is Präteritum, use in Präteritum. Noch Fragen? Any other questions?
9. Noch etwas? Noch Erklärungen? Nein. I was hoping to cover this topic today before. Oh, I should have left. ठीक है, थोड़ा लेट हो जाएगा, कोई बात नहीं. And as an introduction to the 7th lesson, passive. So, this is the one, correct. So, ja, das Zustandspassiv. Das Zustandspassiv ist ein neuer Zustand. That's it. It's a new state. Some event, some action has come to an end. So der Brief wird geschrieben, is being written. Der Brief ist geschrieben. लिखी जा चुकी है. It's over now. So that is Zustandspassiv. So some action going on has now been completed. So that's oh, क्या करना? इसमें होगा 7th में होगा. That is the sign form. It's one of the easiest. I don't want to go into other details here. This is the easy way to understand Zustandspassiv. Ganz einfach. When you complete an action, it's over. I mean, you describe it when it's complete. Do go through the rules once again, the ones that I sent you. I think I sent you 2 forms, right? And I didn't send you the last one, Zustandspassiv one. So like I think I showed you, but I didn't send that to you. And that's just here. Das Zustandspassiv drückt einen statischen. Statischen means that process is complete. It's static, standing, still, not moving. A state. Zustand, a state. दरवाजा जो खोला जा रहा था खुल चुका है. खिड़की जो बंद की जा रही थी बंद हो चुकी. So it's a new static state. And this is the result of someone either opening or closing a door. This is the easiest way to understand this concept. It's what is going on in Delhi right now. Vorgang und Zustand. The Vorgang is all that stubble is being burnt. उनको जलाया जा रहा है. कल शाम तक, परसों सुबह तक वो जल चुके होंगे. Zustandspassiv. Yeah, so I think I'll discuss this once again with you tomorrow, some of these Übungen here, and then I'll send this over to you. Okay. Okay, so leider muss ich ja gehen jetzt. Ein bisschen früher von euch. I think I can make it. सुबह 10 बजे हैं. So थोड़ा सा लेट हो जाएगा, but that's okay. ट्रैफिक बढ़ जाता है यहाँ पे. We Hyderabadis are very, very strong followers of the Constitution of India. हम लोग बहुत believe करते हैं Constitution. I think all of India does that. मेरा देश मेरा हक. So सड़क मेरे देश की है तो मेरी है.
इसलिए मेरा हक सड़क पे बनता है, मैं कहीं पर भी चलूं, तुम्हारा क्या जाता है. So is this. So by that logic, it becomes very difficult for me to say कि नहीं भैया इधर चलो. Yeah. So we'll meet up tomorrow and we'll go through this. Please go through a few more sentences Yes. and let me know if you have any problems. Yes. Ich würde euch allen raten, macht die Sätze